Asante kuangalia Active Sport. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali bonyeza alama subscribe na kisha bonyeza alama kengele. Asante. Kana tumela. Dumela mujani zamti. Utabua kata kana kuponana. Kana bakalisha ahulu. Okay, ningependa kumkaribisha CEO wa Yanga, Senzo, ambaye naye atatuelezea kwa upande wa Yanga ili jambo wamepokeaje, na yeye apate nafasi ya kuongea na fans wa Yanga. Yanga, you know. Thank you very much for the opportunity. Nimetaka kwa Kiingereza so that I can give you a brief outlook of this project, and hopefully you can catch it. This is one of those projects that you cannot take for granted. Sababu is the first time it's happening in Tanzania, by the way, where you have your rivalry clubs come under one roof to come and look at ways of how do we ensure that this rivalry and these fans that we are having are able to assist us in monetary terms. It doesn't help you to go and sit in a different bar and piga kelele, but there's nothing that is coming through to your club. So first of all, let me take the opportunity to thank Azam TV, Azam Pay, and our initiator of the program, Agrinfo. You've been very hard on us. You know, the lady came to my office 3-4 times. She didn't find me, but she kept on insisting that we finalize this program. Let me go back and talk to the specifics of this project. Young African Sports Club started their own transformation agenda some time ago. It is only in the last 2 or 3 years ago that it really took some traction. And the transformation agenda is really to ensure that the club becomes a more professionalized club, a club that is able to account for every little penny that they get in their coffers, in terms of making sure they've got a proper team, making sure that they've got infrastructure, as my colleague from Simba Barbara said. So we've started our own transformation agenda. So we are very proud today that all the plans that we had as young Africans, they are coming together with such programs that have been brought forward by Azam on our table. Let me say that there should not be any confusion. This program has to do with the competition between Yanga and Simba fans, where they go and vote, especially when our matches are there, especially when there's programs happening between the two clubs. It does not disturb our current programs that we're having. Remember, as young Africans, we've got our own transformation agenda we're having. We have a digital transformation that we are busy with. Currently, we're busy with usajili wa wanachama. We're building new database. So those programs of young Africans, they continue. This is an addition to ensure that the club can get a further income. It does not mean that now we've abandoned those programs. We are very, very happy and excited with this program. We are encouraging our fans to go and vote, because that money will be coming back to the club. You know, the program is very transparent. Every week we will get the update in terms of how many people have voted, how much money has been sent to the club. So that project is very open. Let me also say that Young Africans has got its own plans. Young Africans has got its own programs. So whatever income that you are getting will be taken to the club to see which of the programs that we have in the club will assist with this money that is coming in. So every income that comes from the club is not necessarily specifically assigned to a particular program. We've got a number of programs. It depends on how we want to allocate the funds that are coming to the club. And really this initiative will assist us greatly to ensure that we have an improved club going forward. Before I show habari, the first day I came to Tanzania, there was a question that was asked that what is it that you are bringing to the table? You know, I said, you know, when I see the fans in this country, such a special country that you are, when I see the fans, I see money. The biggest question was, how do we ensure that we deduce money out of the fans that you are having?
And that money is not for Senzo or for individuals in the club. That money is meant to ensure that the club can move forward. So let me say that as Ampa and the partners, now we are monetizing our funds. Now we are extracting value from our funds. Now the funds are not just funds that are pika kelele at the stadiums. So I love young. Now they will put their money there because now it's about the interest of the club, And commercial relationships are very important when it comes to this. We have our own utani and rivalries between the club. It's there. We cannot take it away. But it's for the leaders to understand that we need to come together so that we are able to extract more value in terms of the commercial sense. Give you an example. When you go back to South Africa, you've got Chiefs and Sundowns. They've got so many partnerships together, rather Chiefs and Orlando Pirates. They've got so much partnerships together that they go to a sponsor or they go to anyone who's got an opportunity. Now they've got stadiums, for instance, where they play their matches. Stadiums are branded, everything's branded in their colors, not the training facility, stadiums where they play. But it's because of the relationship they had that, okay, together we go to the municipality, we demand this and this and this and this, and together at the end of the day, everybody wins. So it's very, very important that we don't lose focus or we don't make our rivalry now to be weak because there's a relationship. No. The rivalry is there, 90 minutes, one must win, Utani must continue. However, we need to exploit the commercial interests that are of both interest to Yanga and Simba. I mean, Barbara has also told you that we've had a number of meetings leading up to this particular one. We've met ministers, we've met, you don't know, now we are exposing things that you're doing behind doors. But it's all in the interest of taking our clubs forward. So as young Africans, we are very excited. As young Africans, we are happy that this idea has come to fruition. And now tutasubiri mapato, tuone tumepata shingapi, na nani. So I'm very, very excited, really. This is how, when we take football forward. These are some of the things that shows people that we are taking football forward. Wanayanga wenzangu, tuende, tupige kura, to make sure that we lead in those boards. When they see the number of votes that are counted, Yanga must be on top. Like we are on top now, we must continue to be on top. With those few words, let me say that thank you very much. I will allow my colleague to come sit where I'm seated so that he can finalize his part of the presentation. Thank you very much. Okay. Jamani, naomba nimkaribishe msemaji mkuu wa Tanzania, si ndio? Msemaji Manara, karibu sana. Msemaji mkuu wa nchi Msigwa. Msigwa. Karibu sana, tupate mawili matatu kutoka hapa. Asante. Habari za mchana wanahabari wenzangu wa Tanzania mnaotusikiliza kupitia Azam TV. Leo ni siku kubwa. Azam TV umeamua kuzungumza. Yanga na Simba tumeamua kuzungumza. Na nchi itasikia leo kuna jambo maalum na mahsusi limezungumzwa kwa interest kubwa ya club zetu, lakini na kwa interest kubwa ya mpira wa Tanzania. Hiki ni kipindi muhimu sana kwa maslahi na maendeleo ya club zetu sote mbili. Mimi binafsi siku zote nilikuwa na kamsemo kangu nasema, kwa ukubwa wa club zetu na tulipo, tumefeli kwa namba ile ile ya miaka tulioanzisha, zaidi ya miaka 80. Yanga na Simba ni zaidi ya club za mpira. Kama tungezitumia vizuri namba za washabiki wetu, leo na sisi tungekuwa tuko katika hizo level za Wydad Casablanca au Mamelodi ama Ahli ama Zamalek, tena kwa uhalisia, sio kwa kusema.
Wenzetu wa Azam wameiona hiyo fursa na tutalifanya kwa nguvu zote, kwa sababu Yanga hatuna jambo dogo. Ukileta tukakubaliana, lazima tulipush kwa nguvu zote. Hatuna kulipushi hili kwa sababu tuna kitu kingine mbele. Sisi tumekubaliana na wenzetu wa Azam, tumekaa nao chini, CEO amefanya vikao vingi, ameleta kwenye management, imeenda kwenye level ya maamuzi ya Excom, akasema sasa twendeni, basi tutalichukua kwa nguvu. Wala niwahakikishie watu wa Azam, nani zaidi hii tulifanya kwa nguvu sana. Ukizingatia mnayo bahati kwamba msemaji wa mabingwa mara 28 wa nchi hii ni balozi wenu. Kwa hiyo mmeleta sehemu mwafaka. Ukiacha mimi usemaji wangu Yanga afu balozi wa Azam, sasa pata picha nguvu tutakayotumia kulipushi ile jambo. Kwa hiyo nawaahidi litakwenda kwa nguvu sana. Na kwa kuwa hivi sasa washabiki wetu wa Yanga wana furaha kuliko washabiki wa club nyingine, wako katika mood nzuri, wananenepeana tu. Ningewaomba hakikisheni mnashinda kama mnavyokwenda kushinda ubingwa wa ligi kuu na ubingwa wa Azam Federation. Kila siku mshinde. Hamna hata sababu moja ya kushindwa. Mko wengi katika kila mahali. Mmeprove hivyo katika mechi yetu sisi na watani zetu, ndugu zetu, rafiki zetu. Mechi yetu sisi ilijaza zaidi kuliko mechi ambao wao walikuwa wenyeji. Kwa hiyo mnatakiwa mprove tena. Nyie ndio mmeshinda ubingwa mara nyingi zaidi. Nyie mmeongoza kwa mapato ya milangoni viwanja vyote nchi nzima. Vipi mje kushindwa kwenye inani zaidi? Itakuwa ajabu sana. Tofauti yetu sisi na wenzetu mwasikia hapa wasema priority tutapeleka kwenye uwanja. Sisi tutapeleka kwenye uwanja. Ni very clear. Miradi ya uwanja ni mradi mwingine ambao tutawaambia washabiki wetu tunao mradi wa uwanja, mtachangia hiki na hapa ya club, tutaamua mapato hao yaende katika mradi gani. Lakini tuwe very clear, hatupeleki kwenye uwanja hata thumni. Mradi wa uwanja tutatengeneza mradi mwingine. Yanga inakwenda kukamilisha na imekamilisha transformation. Wiki ijayo tutatangaza mradi wetu wa washabiki kama ambao tunao mradi wa wanachama. Labda nionyeshe ambao tayari hatujaingiza milioni 60 mpaka sasa hivi ninavyowaambia. Wanachama ambao tumewaandikisha katika kipindi cha miezi michache tuliyopita wanafika 40,000 na Haji hazwana utani. Kwa hiyo tutakwenda kukamilisha, tunakwenda kuanzisha mradi wa mashabiki proper. Miradi yetu iko proper. Tutakwenda ku-launch next week mradi wa kusajili washabiki kidijitali, na tutafanikiwa kama ambavyo tumeshaonyesha mafanikio makubwa kwenye mradi huu mkubwa ambao umeshaingizia pesa nyingi club, na tutatangaza kwenye mkutano mkuu kiasi cha pesa zilizopatikana kwenye club, matumizi yake. Hivyo tutafanya kwenye mradi ya kibiashara, masuala ya kiuchumi, masuala ya kimapato. Hili jambo lazima tuliseme kwa kumaanisha. Yaani lazima tusimamie kweli kweli. Kwa pamoja Yanga na Simba tuna common interest ambazo kama tutakuwa tunakaa chini tutafanikiwa katika mambo mengi tu. Niliwahi kusema huko nyuma na hata bosi wangu nimshawahi kumwambia. Kwa mfano hai, Simba au Yanga ikenda mkoani kucheza, mapato asilimia zote hatupati Simba na Yanga. Lakini wale fans pale wapo pale kuangalia Simba yao au Yanga yao. Niliwahi kuisema huko nyuma nikiwa Simba na narudia tena kulisema hapa. Hivi hatuwezi kukaa na bodi na TFF tukakubaliana, sababu pale ni interest ya club.
kwamba bwana sawa klabu hizi zipate mapato za mikoani, lakini isiwe asilimia zote. Yani kwa sababu wale fans wako pale on behalf of Simba au Yanga, sehemu fulani pate Simba na Yanga. Tunawezaje kupelekea clubs nyingine mapato, sisi hatupati kitu? Sasa hayo ni sehemu tu ya mawazo ambao sisi clubs mbili kubwa tunaweza tukakaa tukakubaliana tuendelee kutaniana, tucharurane, tuzodoane, tupambane kwenye dakika 90, lakini tunazo interests za pamoja ambazo tukiacha mautani yetu, tukiacha kuzodoana kwetu, tunaweza tukakaa tukaingia kwenye kikao tukasema jamani, hebu twendeni Simba na Yanga katika tukasimamia hivi. Wamefanya hivyo Real Madrid na Barcelona. Ahli na Zamalek ni wapinzani kuliko sisi. Wale wenzetu wanapigana kabisa nje ya uwanja. Sisi hapigwi mtu kibao. Sana sana ataambua tu bwana wewe usiingie kwa sababu hapa umekuja na wazee wengi au umekuja na watoto wengi. Lakini hatupigani, hatutukanani, yani tukakaa kama hivi mnakaa. Kwa nini tusikae pamoja tukao na jambo ambalo tunaenda kulisimamia? Mfano Gor Mahia na FC Leopard, upinzani wao unakwenda kwenye ukabila. Wanapigana baada ya mechi. Lakini kuna jambo wanasema sisi tunakwenda kama Gor and Leopards. Tunaweza kufanya hivyo. Kwa mimi niwaombe wenzetu wa Simba, nimeshukuru kwamba mmekuja na mmeleta hoja ambazo za msingi. Tutakwenda sisi na nyinyi pamoja kushirikiana na kusaidiana, ingawa hili jambo halikuja kwa ajili ya kuisaidia Yanga. Yanga tayari ni kitu ambacho tayari kinajitegemea. Kwa hiyo niwashukuru sana ndugu zangu, asanteni sana. Mungu wabariki Azam TV, Mungu saidie Simba, Mungu ibariki Young Africans, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana.